Welcome, everyone. Today, we're jumping into a topic that is, and I'm not exaggerating here, the absolute bedrock of modern IT, vectors and vector spaces. If you have any interest in fields like AI, machine learning, or even computer graphics, then this is where it all kicks off. It might look like just a bunch of math right now, but trust me, this is the key that unlocks everything. So let's get right into it. So here's our game plan for today. We're going to start with the absolute basics. What even are vectors? Then we'll see how to actually work with them, the operations. After that, we'll zoom out and look at the universe they live in, which we call vector spaces. Then comes the really juicy stuff, independence, span, and basis. And to wrap it all up, the best part, we'll connect all this theory to the real world of IT. Sound good? Let's start at the beginning. All right, first things first, let's lay the foundation and get a crystal clear answer to the question, what exactly is a vector? In simple terms, a vector is just an ordered list of numbers. But what's special is that this list represents two key things, a magnitude, which is just a fancy word for its size or length, and a direction. Meka singalan kiwot, vector ka kyanne, vishalatvyakui, magnitude, dishavakui, direction කියන කාරණා දෙකම නිරූපණය කරන පිළිවෙලකට සකස් කරපු අංක ලයිස්තුවක්. හිතන්නකෝ ඔයා නගරයක මැප් එකක් දිහා බලාගෙන ඉන්නවා කියලා. එක තැනක ඉඳලා තව තැනකට යන්න තියෙන පාර අපි ඊතලයකින් පෙන්නනවා නේද? අන්නේ ඊතලයට නිශ්චිත දිගක් තියෙනවා. ඒක තමයි විශාලත්වය. එහෙමම නැත්නම් මැග්නිටියුඩ් එක. ඒ වගේම ඒ ඊතලෙන් නිශ්චිත පැත්තකට යොමු වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි දිශාව. එහෙමම නැත්නම් ඩයිරෙක්ෂන් එක. වෙක්ටර් එකක් කියන්නේ අන්නේ වගේ දෙයක් තමයි. So how do we write these things down? Well, the general notation is just a list of numbers inside some brackets. That little n you see there just tells you how many dimensions we're talking about. So a 2D vector like 3, 4 could be a point on a flat computer screen, while a 3D vector like 1 minus 2, 0 can represent a specific point in the real three-dimensional world around us. Hari apibalumu meka lianavidya. V equals 3, V1, V2, Vn kyani samanyan abi pavichikarana notationika. Methana enak rin kyane dimensions gana, emat nathan managana. Udaharanyak vidyata. 2D vector ekak egani dimensions dekak dina vector ekak wana, V equals 3, 4 gyana hitimu. Hetene uyagrafikak dihabol no kyala, X akshia kyane dakana tiana para. Y akshia kyane udatiana para. 3, 4 kyane hariete dakorete piovorotanakehin, itinin udere piovola hakyanna kyala dina instruction ekakwagi. Api mulindala antimata abutanatan dina italeathamai, free 4 vector eka. Then 3D vector ekak, W equals 1 minus 2, 0, kyane dimension tunaktine ekak. Mekat evage mai. Hitane x, y, z kyane dakonete isarahate saha udatine dishawan kyala. Itin me vector kin kyane dakorete piovare ekakyanna, passita piovare dekakyanna, saha udatawat yatatawat yanepa kinekai. And this is where it gets really interesting. These vectors aren't just abstract numbers floating around in mathland. They're actually used to model real things, like physical quantities. And way more importantly for us, features inside a dataset. Me vectors කියන්නේ නිකම්ම නිකන් ගණන් විතරක් නෙමෙයි. මේවා පාවිච්චි කරන්නේ ඇත්ත ලෝකයේ දේවල් ගණිතමය විදිහට මොඩල් කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට කායකක වේගය velocity කියන එක වෙක්ටර් එකකින් පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒකේ magnitude එකකින් කායක speed එකත් direction එකකින් කායක යන පැත්තත් කියවෙනවා. ඊටත් වඩා අපිට වැදගත් උදාහරණයක් තමයි machine learning වලදී. හිතන්න Netflix ගැන. ඔයා movies 4ක් බලලා තියෙනවා. Spider-Man, Batman, Superman, Iron Man. ඔයා ඒවට දෙන ratings 5, 2, 4, 1 වගේ වෙන්න පුළුවන්. මේ වෙක්ටර් එකෙන් Netflix system එකට කියවෙනවා ඔයා Spider-Man වලට හුඟක් කැමති, හැබැයි Iron Man වලට එච්චර කැමති නෑ කියලා. අන්න ඒ වගේ දත්ත තමයි AI models වලට input එක විදිහට අපි දෙන්නේ. Okay, so now we know what vectors are, but what can we actually do with them? It's time to learn the rules of the game. Let's dive into how they interact with each other. This whole section is about vector operations. There are 3 fundamental operations you absolutely need to know. First, there's vector addition, which is like combining 2 separate journeys, one after the other. Second, we have scalar multiplication. Think of this as taking a vector and just stretching it or shrinking it without changing the direction it's pointing in. And finally, there's the dot product. This one's a special type of multiplication that tells us how much 2 vectors are aligned, and the result is just a single number, not another vector. Hari, api me operations monada kiyala eking eka balamu. Vector addition. මේකෙදී අපි vector දෙකක් එකතු කරනවා. කරන්න තියෙන්නේ හරිම සරල දෙයක්. එකම ස්ථානයේ තියෙන components ඒ කියන්නේ අංක එකිනෙකට එකතු කරන එක. පළවෙනි එක පළවෙනි එකට දෙවෙනි එක දෙවෙනි එකට ওই විදිහට. Scalar multiplication. Scalar එකක් කියන්නේ නිකන් තනි අංකයක්. මේ ඔපරේෂන් එකේදී අපි vector එකක තියෙන හැම component එකක්ම ඒ කියන්නේ හැම අංකයක්ම අර scalar එකකින් ගුණ කරනවා.
මේකෙන් ඇත්තටම වෙන්නේ වෙක්ටර් එකේ දිග වෙනස් වෙන එක. ස්කේලර් එක 2 නම් වෙක්ටර් එක දෙගුණයක් දිග වෙනවා. 0.5 නම් භාගයක් කොට වෙනවා. දිශාව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඍණාගයකින් ගුණ කළොත් දිශාව අනිත් පැත්ත හැරෙනවා. ඩොට් ප්‍රොඩක්ට්. මේක ටිකක් වෙනස්. මෙතනදී අපි වෙක්ටර් දෙකක් ගුණ කරලා උත්තරේ විදියට ගන්නේ තනි අංකයක්. ඒ කියන්නේ ස්කේලර් එකක්. මේකෙදිත් කරන්නේ අනුරූප කම්පෝනන්ට්ස් ගුණ කරලා එයා උත්තර ඔක්කොම එකට එකතු කරන එක. මේ එන අංකෙන් අපිට හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙක්ටර් දෙක කොයිතරම් දුරට එකම දිශාවට යොමු වෙලා තියෙනවද කියලා. Let's make this real with an example. Say we have two vectors, A and B. To add them, we just add the first components, so 2 plus 4, and then the second components, 1 plus 3. That gives us our new vector, 6, 4. Simple enough, right? Now for the dot product, we multiply the corresponding components, so 2 times 4 and 1 times 3. And then we add those results together. We get 11. Now because this number is positive and not 0, it tells us that vectors A and B are generally pointing in a similar direction. These operations are absolutely crucial, so make sure you're comfortable with them. අපි මේ උදාහරණය පියවරෙන් පියවර බලමු. හරිම සරලයි. අපිට A සමානයි 2.1යි සහ B සමානයි 4.3යි කියලා වෙක්ටර්ස් දෙකක් තියෙනවා. Addition ඒමත් නැත්තම් එකතු කිරීම. අපි A සහ B එකතු කරමු. කරන්න තියෙන්නේ A වල පළවෙනි කම්පෝනන්ට් එකට ඒ කියන්නේ 2ට B වල පළවෙනි කම්පෝනන්ට් ඒ කියන්නේ 4 එකතු කරන එක. එතකොට 2 + 4 සමානයි 6යි. ඊළඟට දෙවෙනි කම්පෝනන්ට්ස් 1යි සහ 3යි එකතු කරනවා. 1 + 3 සමානයි 4යි. ඉතින් A + B වලට උත්තරේ 6.4 වෙනවා. ඩොට් ප්‍රොඩක්ට්. දැන් අපි A සහ B වල ඩොට් ප්‍රොඩක්ට් එක හොයමු. මෙතනදී අපි අනුරූප කම්පෝනන්ට්ස් ගුණ කරලා එකතු කරනවා. ඉතින් අපි 2 ගුණ කිරීම 4ට එකතු කරනවා 1 ගුණ කිරීම 3. ඒ කියන්නේ 8 + 3 උත්තරේ 11. මේ එන උත්තරේ 11 කියන්නේ ධනාංකයක්. ඒකෙන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් A සහ B කියන වෙක්ටර් දෙක බොහෝ දුරට එකම පැත්තට තමයි යොමු වෙලා තියන්නේ කියලා. මේ මූලික ගණනය කිරීම එක්සෑම් එකට අනිවාර්යයෙන්ම එනවා. ඒ නිසා හොඳටම පුරුදු වෙන්න. Great. So we know how vectors work. Now let's talk about where they live. And that brings us to this big idea of a vector space. I want you to think of it like the entire universe, or maybe a playground for our vectors, a place where all of them follow those rules we just learned. So what is a vector space? It's basically a collection of vectors that has a very special property. It's closed under both addition and scalar multiplication. Now that word closed is really, really important. It just means that if you take any two vectors from that space and add them together, or if you scale any vector, the new vector you get will also be inside that very same space. The most common example you'll see is Rn square, which is just the set of all n-dimensional vectors with real numbers. Closed කියන වචනය මෙතන හරිම වැදගත්. මේක තේරුම් ගන්න අපි කුස්සියක් ගැන හිතමු. කුස්සිය තමයි අපේ vector space එක. කුස්සියේ තියෙන ingredients, එළවලු කුළුබඩු වගේ දේවල් තමයි අපේ vectors. ඔයා කුස්සියේ තියෙන ඕනම ingredients දෙකක්, ඒ කියන්නේ vectors දෙකක් අරන් mix කළොත්, එහෙමත් නැත්නම් add කළොත් හැදෙන්නේ මොකද්ද? කෑමක්. ඒ කියන්නේ තවත් vector එකක්. ඒ හැදෙන කෑම අයිති වෙන්නේත් කුස්සියටමයි. ඔයාට එකපාරටම කාර් එකක පාට් එකක් හැදෙන්නෙමයි නේද? අන්න ඒ වගේ තමයි. ඒ ස්පේස් එකේ තියෙන දේවල් වලින් operations කළාම එන උත්තේ තියෙන්නේත් ඒ ස්පේස් එක ඇතුළෙමයි. ඒකට තමයි closed කියන්නේ. And following that idea, a subspace is pretty much what it sounds like. It's a smaller vector space that lives inside a larger one. Now, for a set of vectors to qualify as a subspace, it has to meet two key conditions. First, it has to contain the zero vector. And second, it must also be closed under addition and scalar multiplication, just like a full-blown vector space. The example here is like taking our entire 3D world, which is R3, but we're only looking at the vectors that lie perfectly flat on the xy plane, like the floor. Subspace එකක් කියන්නේ ලොකු vector space එකක් ඇතුලේ තියෙන පොඩි ස්වයංපෝෂිත vector space එකක්. හිතන්න R එක කියන්නේ ඔයා ඉන්න මුළු කාමරේම කියලා. ඔයාට කාමරේ ඕනෙම තැනකට ඊතලයක් අඳින්න පුළුවන්. හැබැයි අපි හිතමු අපි බලන්නේ කාමරයේ බිම. ඒ කියන්නේ xy plane එක විතරක් ගන්න කියලා. ඔයා බිම ඊතල දෙකක් ඇඳලා ඒ දෙක එකතු කරොත් එන උත්තරය ඒ කියන්නේ අලුත් ඊතලය අනිවාර්යයෙන්ම බිමම තමයි තියෙන්නේ. ඒක එකපාරටම සිවිලිම පැත්තට හැරෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම බිඳුව කියන vector එකත් බිම තියෙනවා. ඒ නිසා බිම කියන්නේ මුළු කාමරේම subspace කරක්. Okay, this next part is, in my opinion, the coolest part. We're about to learn the laws of physics for our vector space universe. These three concepts, independence, span, and basis, are what define the entire structure of a vector space. And let me tell you, these are incredibly important, especially for your exams. So what does it mean for vectors to be linearly independent? Well, a set of vectors gets this label if none of them can be created by just stretching, shrinking, or adding the other vectors in the set. In a way, they are each fundamental and unique.
Linear independence කියන එක සරලවම කිව්වොත් මෙහෙවයි. vector set එකක ඉන්න එක vector එකක් අනෙක් vectors ටික එකතු කරලා ගුණ කරලා හදන්න බැරි නම් ඒ set එක linearly independent කියලා අපි කියනවා. අපි ප්‍රාථමික වර්ණ, ඒ කියන්නේ primary colors ගැන හිතමු. රතු, නිල්, කොළ. වාට නිල් සහ කොළ mix කරලා කවදාවත් රතු පාර හදන්න බෑ නේද? රතු පාර කියන්නේ fundamental. හිමත් නැත්නම් මූලිකම පාරක්. අනේ ඒ වගේ linearly independent vectors කියන්නේ A space එක fundamental දිශාවන්. එක කණිකෙන් හදන්න බෑ. And of course, there's a formal mathematical test for this. The only way you can combine a set of linearly independent vectors to get the zero vector, the vector of all zeros, is if you multiply every single one of those vectors by the scalar 0. If you can find any other combination of scalars where at least one of them isn't 0, that means the vectors are what we call linearly dependent. මේ තියෙන්නේ linear independence එක check කරන ගණිතමය ක්‍රමය. අපිට vectors ටිකක් දීලා තියෙනවා v1 v2 v3. අපි කරන්නේ හැම vector එකක්ම c1 c2 c3 කියන නාදුන්න scalars වලින් ගුණ කරලා ඒ ඔක්කොම එකට එකතු කරලා 0ට සමාන කරනවා. මේ සමීකරණයට තියෙන එකම එක විසඳුම c1 c2 c3 කියන හැම scalar එකක්ම බිඳුව වෙන එක විතරක් නම් අන්න එතකොට ඒ vectors ටික linearly independent. ඒ කියන්නේ ඒ vectors ටික එකට එකතු කරලා බිඳුව හදන්න තියෙන එකම ක්‍රමය තමයි ඒ හැම vector එකකින්ම බිඳුවක් ගන්න එක. වෙන විදියකින් බිඳුව හදන්න පුළුවන් නම් ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ එක vector එකක් අනිත් ඒවායින් හදන්න පුළුවන් කියන එක. එතකොට ඒවා dependent. Now let's look at 3 core ideas that build on this. First up, span. The span is basically the reach of a set of vectors. It's all the possible vectors you could ever create by adding and scaling them. Next, a basis. A basis is like the most efficient set of building blocks for a space. It has to be a linearly independent set, and its span has to cover the entire space. And finally, the dimension, which is super simple. It's just the number of vectors you need in your basis. So the basis gives you the building blocks, the dimension tells you how many blocks you need, and the span tells you the whole universe you can build with those blocks. මේ terms තුන vector space එකක view here තේරුම් ගන්න හරිම වැදගත්. span මේකෙන් කියන්නේ අපිට vector set එකක් දුන්නොත් ඒවා එකතු කරලා සහ scale කරලා අපිට ළඟා වෙන්න පුළුවන් හැම vector එකක්ම අයිති වෙන set එක. ඒ vectors දෙකේ ළඟා විය හැකි පරාසය වපේදයක්. basis එකක් කියන්නේ vector space එකක් හදන්න අවශ්‍යම වෙන මූලික ගඩොල් ටික වගේ. basis එකක් වෙන්න conditions දෙකක් සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන. එකක් ඒකේ තියෙන vectors ටික linearly independent වෙන්න ඕන. දෙක ඒ vectors ටිකේ span එක මුළු vector space එකම වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඒ basis vectors පාවිච්චි කරලා space එකේ තියෙන ඕනෑම vector එකක් හදන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. dimension එක කියන්නේ හරිම සරල දෙයක්. ඒ vector space එකේ basis එකක තියෙන vectors ගණන තමයි dimension එක. R2 ඒ කියන්නේ 2D plane එකේ dimension එක 2යි. මොකද ඒකේ basis එකට vectors දෙකක් වුණ වෙන නිසා. And this example really makes the concept of a basis click. The standard basis for a 2D plane, or R squared, has 2 super simple vectors. 1, 0, which just points 1 unit along the x-axis, and 0, 1, which points 1 unit along the y-axis. Now, any other vector in that whole plan, let's call it AB, can be built perfectly by taking A amount of that first basis vector and B amount of the second. For instance, the vector 3, 4 is just 3 times 1, 0 plus 4 times 0, 1. See? They're the ultimate building blocks. මේක basis කියන concept එක තේරුම් ගන්න තියෙන හොඳම උදාහරණය. R square කියන 2D space එකේ standard basis එක තමයි E1 equals 1, 0 සහ E2 equals 0, 1. E1 කියන්නේ x අක්ෂ දිගේ unit එකක් යන vector එක. E2 කියන්නේ y අක්ෂ දිගේ unit එකක් යන vector එක. මේ දෙක පාවිච්චි කරලා අපිට 2D plane එක තියෙන ඕනෑම vector එක හදන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට v equals 3, 4 කියන vector එක හදන්න අපි E1 එක 3 ගුණ කරලා E2 එක 4n ගුණ කරලා එකතු කරනවා. 3 times 1, 0 plus 4 times 0, 1 එක සමාන වෙනවා 3, 0 plus 0, 4ට එක සමාන වෙනවා 3, 4ට. බලන්න අපිට v vector එක හදාගන්න පුළුවන් වුණා. මේ E1 සහ E2 තමයි 2D space එකේ මූලිකම ගඩොල් ටික. Right. I bet at this point you're asking the most important question of all. Okay, this is all very interesting math, but why on earth does an IT student need to know any of this abstract stuff? And you know what? That is a perfectly fair question. And this next part is where it all comes together. And that brings us to our final section, where we connect everything we've just learned directly to your future career. This is where the rubber meets the road.
Let's see how vectors and vector spaces are literally the engine that powers modern computer science and IT. In machine learning, well, pretty much everything is built on vector spaces. Every single data point, whether it's a customer, an image, or even a sentence, is turned into a vector. Then you have techniques like dimensionality reduction, or PCA, which are all about finding a new, smaller, more efficient basis for your data so that calculations become faster. And feature selection, that's basically the art of picking the most important basis vectors that describe your data. This stuff is fundamental to pretty much every model you will ever build. Machine learning will be may concepts kohomada pavichvinne kelavalamu. Data points as vectors. Hikanna wea customer kinikana data ekatu karanoa. Waisa adalmaya masakara karinga mildiginin ganana. May customer apida vectoring in niropinya karana pulawan. 35, 50,000, 10. AI model ekakata input ekadene menamevagi vectors tamai. Dimensionality reduction, PCA. Some har availed if a data vector age dimensions a height 1,000 the pulan. Eka hasari wanna harima amarui. PCA wagi kromawil in karane. May data wadawadat galapana. Dimensions auto. Alit basis at koya ganeeka. Harieta 3D lokikathina dieka vadagat mademal TD7 ala kin pinanwa wagi wadak. Feature selection. Make incarnate up model ikada vadagat moena features ikiane vectorica components. Torgan eka. Ega harieta ape prashne wisinalma wadagat moene basis vectors tika torganwa wage wadak. And the applications are literally everywhere you look in IT. In computer graphics, every single point on a 3D character model is a vector. Moving or rotating that character is just your computer performing thousands of vector operations every single second. In networking, signals are analyzed as vectors. And in computer vision, detecting the edges in an image relies on vector calculus. The bottom line is this math is not just theory, it is the practical, hands-on toolkit for building the modern digital world. May vector concepts IT wala hematana mutiyarava. Computer graphics, video game ekku 3D character ekak gena hitanda. A character එකේ හැම මූලයක්ම vertex එකක් 3D vector එකකින් තමයි define කරන්නේ. ඒ character එක දුවනකොට පනිනකොට වෙන්නේ ඒ vectors දහස් ගානකට එකපාර vector operations apply වෙන එක. Machine learning. අපි කලින් කතා කළා වගේ data represent කරන්නේ vectors වලින්. Networking. අපි transmit කරන radio signals, Wi-Fi signals වගේ දේවල් ගණිතමය වශයෙන් නිරූපණය කරන්නේ සහ analyze කරන්නේ vectors විදිහට. Robotics and computer vision. Image එකක තියෙන දාර හොයාගන්නේ කොහොමද? කම්පියුටර් එක බලනවා පික්සල් එකක ඉඳන් ඊළඟ පික්සල් එකට යද්දී පාට කොච්චර ඉක්මනට වෙනස් වුණාද කියලා. ඒ වෙනස් වීමේ වේගය සහ දිශාව තමයි vector gradient එක කියන්නේ. පාට ගොඩක් ඉක්මනට වෙනස් වෙන තැන් තමයි දාර විදිහට අඳුරගන්නේ. And that brings us to the end of our slide-by-slide walkthrough. But hey, don't go anywhere just yet. Before we finish up, let's take just a minute to pull everything together and make sure these crucial concepts are really locked in, especially with your exams in mind. Okay, so first off, let's do a really quick high-level summary in Sinhala just to make sure that big picture is perfectly clear. අපි මේ පාර මීනිගෙන ගෙත්ත දේවල් සරලවම මතක් කරගමු. අපි මුලින්ම කතා කළේ vectors ගැන. ඒ කියන්නේ ඊතල වගේ දිගකුයි දිශාවකුයි තියෙන දේවල්. ඊට පස්සේ අපි ඒවා එකතු කරන්න, ගුණ කරන්න, ඒ කියන්නේ operations කරන්න ඉගෙන ගත්තා. ඊළඟට අපි බැලුවා මේ vectors ජීවත් වෙන ලෝක, vector spaces ගැන, සහ ඒ ලෝක හදන්න අවශ්‍ය මූලිකම ගඩල් basis vectors ගැන. අන්තිමටම අපි දැක්කා මේ ගණිතය තමයි computer games AI වගේ දේවල් පිටිපස්සේ තියෙන අසල් engine එක කියලා. Second, as an IT student, what are the absolute must-know, non-negotiable concepts from all of this? You have to be able to define and give a simple example for each of these. Vector, vector addition and scalar multiplication. Vector space, linear independence. Span and basis. Seriously, these are the core building blocks of everything else. Third, how is this going to show up on an exam? Well, you need to be prepared for both calculations and theory. You might get a really practical question like, here are vectors A and B, calculate their sum and their dot product. Or you could get a theoretical question like, define linear independence and give me an example of two linearly independent vectors in R squared. Another classic is, what are the conditions for a subset to be a subspace? Fourth, let's just zero in on those definitions for a second, because getting them right is just easy marks. You want to remember the formal definitions for vector space, that's a set that's closed under vector addition and scalar multiplication. Subspace, that's a subset that is also a vector space, which means it contains a zero vector and is closed. And linear independence, where the only linear combination that equals a zero vector is the trivial one, where all scalars are zero. And finally, if you forget everything else from today, please remember this one simple real-world example. I want you to think of a photo of a human face. A computer doesn't see a face, it sees a giant vector of pixel brightness values.
Now, machine learning models use these vector space concepts to find the most important basis vectors for all faces. And these basis vectors might end up representing core features like an average eyebrow shape or a typical nose shape or the general shape of a smile. By combining these basic building blocks, the model can construct or recognize almost any face. That right there is how facial recognition starts. Look, I know this stuff can feel a bit heavy at first, but it is so incredibly rewarding once it finally clicks because you're literally learning the language of modern data science and AI. So please don't ever hesitate to come back and rewatch this explainer anytime you need a quick refresher. Keep up the great work, and I will see you in the next one.